Hi everyone, welcome to Create Eat Happy. This is OCHIKERON. Today I wanted to share with you how to make tuna stuffed whole onion with ponzu sauce. Tuna makes the onion very tasty and tender. It's really good. Hint of sesame oil eating with ponzu sauce is really delicious. I hope you find this recipe helpful and I hope you can try it out. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Here are the ingredients. Trim off both ends and peel the onion. Make a deep cross incision on one end. Be careful not to cut through. Drain and stuff tuna into the onion. I'm using tuna in oil. I think it makes the onion very tasty. Sprinkle with some sesame oil. Cover with plastic wrap and microwave on medium for 7 minutes. Garnish with green onions. Pour some ponzu sauce to finish. By the way, ponzu sauce is citrus-flavored soy sauce. You can mix 1 tablespoon of soy sauce and 1 tablespoon of lemon juice to make it. And now it's done! Easy, right? Thank you very much for watching. I hope you enjoyed this tutorial. I have more microwave recipes on my channel. I have a playlist, so please check it out. 同じのことをしてるじゃん。柔らかい。柔らかいし、なんか水が入ってるみたいな感じがする。水入れた？玉ねぎがね、ジューシーなの。船に合わせると超美味しい。子供でも食べれる。野菜が嫌いな人はおすすめ。一瞬で美味しくなった。でに連絡帳に今日は気持ち悪いので食べれないものは残してくださいって言ったら、先生の連絡帳にはい、魚は残しましたって書いてあって、それは普段から残してるんでしょ、気持ち悪くなくても。ちゃんと魚の骨があっても口から出して。知ってる、口から出して全部お手拭きについてるじゃない。やめてよ、トゲトゲにするのお手拭き。違うよ。もうね、今回はお皿に入れて。そうして。せーの、チャンネル登録お願いします。グッドボタンを押してね。バイバイ。せーの。